Hi students, today let us learn the poem, a beautiful poem that is Heaven if you are not here on earth. This poem originally written in Kannada by one of the great writers in Kannada literature and is a well-known personality, well-known figure in 20th century Kannada literature. He is Kuvenpu. Now, first, let us know a brief information about the writer. As this a beautiful poem, wonderful poem written by Kuvenpu. Kuvenpu is the pen name of K.D. Kuttappa, Kuppalli Venkatappa Kuttappa. So he was born in 1904 and died in 1994. And here Kuvenpu was known for his some of his phrases. Okay, and that has been written on the board, that is Vishwa Manavatavada. And here Kuvenpu was the second person. He was called a national poet, Rashtra Kavi, after Govinda Pai. And here one thing is all of us know about Kuvenpu's work, that is Sri Ramayana Darshana. For that work, he was awarded Jnanapita Award. And here, one more thing about Kuvenpu that he has written our state, what we call state anthem, that is Jaya Bharata Jananiya Tanujate. And here, for his contribution to literature, Kuvenpu was awarded numerous prizes. Among those prizes, only two I have written on the board. One is Jnanapita Award and Padma Vibhushan. And he has written a number of novels, plays, poems, and especially this poem is written in Kannada, and this poem has been translated into English by Dr. C. Nagarna. And what was the title? What is the title of this poem in Kannada? That is Swargave Bhumi Yolidadire Neenu. And here, when we come to know about Dr. C. Nagarna, he is also a famous figure in Kannada literature, especially in translation studies. Dr. C. Nagarna has translated a number of works into Kannada and in English also. So he is a director of Prasaranga and Mysore University, and he has translated, I already told you that he has translated a number of works into English and into Kannada. One of the important works that has been translated by Dr. C. Nagarna, that is Chinua Achebe's, African writer Chinua Achebe's Things Fall Apart, one of the greatest fictions in English literature and in African fictions also. That is Things Fall Apart, written by Chinua Achebe, and that work has been translated into Kannada. The title of that fiction in Kannada is Bhanga. So the work has been done by Dr. C. Nagarna. For his contribution to a literary field and cultural field, he has been awarded number of prizes in his career. Now, this is a beautiful poem, and the title in English
heaven if you are not here on earth? Dear students, first I want to read the poem in Kannada, okay, which is given in page number 94. The title of the poem, ಸ್ವರ್ಗವೇ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ನೀನು. ಸ್ವರ್ಗವೇ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ನೀನು, ಮೇಲೆಯೂ ನೀನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳು ನಾವಾಗಲಾರದಿರೆ, ದೇವತೆಗಳು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಸರಿಯರು ನಾವಾಗಲಾರದಿರೆ, ಅಪ್ಸರಿಯರು ಬೇರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಮೊರೆ ಮೊರೆಯುತ್ತ ಓಡುವ ಈ ತೊರೆಯಿದೆ, ತೆರೆಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವ ನೊರೆಯಿದೆ. ಹಸಿರು ಬನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಸಿಲೊರಗಿದೆ, ಕೋಮಲ ರವಿಯಿದೆ ನಾಕವು ಈ ಧರೆ. ಸುಗ್ಗಿಯ ಸೊಬಗಲಿ ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕಲಿ, ಸಗ್ಗವು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಕಬ್ಬಿಗ ನಿಂಚರ ಸೋದೆಯುಂಡು ಚೆಲ್ಲಿ, ಸಗ್ಗವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಗುದಿಯಲ್ಲಿ. So this was written in Kannada by Kuvenpu. Now, let us read the poem in English, prescribed for second PUC. Heaven, if you are not here on earth, where else could you be? If we ourselves cannot be gods, then there can be no gods. If we ourselves aren't heavenly nymphs, the nymphs are not elsewhere. While this roaring stream rushes past, rolling surf at the edge of waves, the tender sunshine leans on verdant gardens, and then the gentle sun makes her heaven. In the splendor of harvest and of moonlight, heaven lies all over, imbibing and spilling the song of nectar. The poet does create heaven on earth. Dear students, what we are going to learn from this poem? So, of course, after learning this poem, we should come to know these three main points which are written on the board. One is, we should remember that this poem tries to break the myth of heaven. If I ask you the question, what comes to your mind when you hear the word heaven? Heaven anta kelta, ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗೋದು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ಅಂತ. ಸುಖ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಬಿಲೀಫ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಥಾಟ್? ಏನು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ, ಎಲ್ಲದೂ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ದಕ್ಕದೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. ಸೊ here, what is the speciality of this poem? So this poem tries to break that myth, the general myth that we have as heaven is somewhere else. It is invisible. We cannot reach ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಿತ್ ಅನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ
ಈ poem break ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So this poem tries to break the myth of heaven. And here another important thing we are going to learn from this poem. So this poem celebrates the power of the poet. What is the speciality of a poet? A poet can create heaven. A poet can create anything through his words, through his experience, okay, by writing poems. It may be an ordinary thing, it may be a thing which is special to some person. So, a poet has the ability to give a picture, and he has the ability to tell something clearly to the man. So that's why that is the speciality of a poet that we come to know after this learning this poem. And this poem celebrates the beauty of nature, because in this world the man is forgetting to look at the nature. The man thinks that happiness, okay, is in the hands of money. Where is money, there is happiness. That general thought we have. We are losing the sense of beauty which can be seen in front of us and in the nature. So that's why this poem is very, very important. In that sense, that's why the poet here he tries to break the myth of heaven. As let us read the poem once again and try to discuss what the poet is going to say in this poem. Here the poet is addressing to heaven. Okay, in the first two lines it can be found that the poet or the speaker is addressing to heaven. Notice, heaven, if you are not here on earth, where else could you be? Here you, the poet or the speaker of this poem addressing to heaven, is saying, if you are not here on earth, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೀನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನೀನಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. In the first two lines, the poet breaks the myth of heaven. Heaven ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು. Yes, we should open our eyes and see. We should not go far away, in search of heaven. ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅದು ನಾವೆಲ್ಲೂ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗಿದೆ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ? In the next stanza we consider that if we ourselves cannot be gods, then there can be no gods. If we ourselves aren't heavenly names, the names are not elsewhere. ಸೊ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು? ಅಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳಿರ್ತಾರೆ, ದೇವತೆಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಸರಿಯರಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಜನರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಖಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಕಾಣಬಹುದು ನಾವು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ? ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ.
Okay, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ here see, if we ourselves cannot be gods, what is the belief we have God? So God ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ದೇವರು, ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗ, ವಿಶ್ವಾಸ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, if you have that quality in our life, is it possible to become God ourselves? ನಮಗೆ ನಾವೇ ದೇವರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ? Yes, it is possible. ಅದಕ್ಕೆ one of our poets in Kannada literature ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಯಾರು? G.S. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ಗುರುತಿಸದಾದೆನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ. ಅಲ್ವಾ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ರೈತರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ, ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಇವುಗಳ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆತನಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಈವಿಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಗುಡ್ ಅಂತ. ವೈಕಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ, ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಓಡುವ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ದೇವರಾಗುವುದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲವ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಗಾಡ್ಸ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೋ ಗಾಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅರೈಟ್ ಹೆವನ್ಲಿ ನಿಮ್ಸ್, ದ ನಿಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್. ದೇವರನ್ನ, ಅಪ್ಸರನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ವಿ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? What is the purpose of our existence? Making money? Destroying nature? ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಹಣ ಮಾಡೋದಾ? ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದಾ? ಅಲ್ಲ. We should enjoy the beauty of nature. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸುಖವನ್ನ, ಸಂತೋಷವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. So this can be seen in the poems of Rabindranath Tagore. One of the poems of Rabindranath Tagore, Playthings ಅಲ್ಲಿ Rabindranath Tagore ಹೇಳ್ತಾರೆ, a child is playing in the dust and child mocks at the writer. He is busy in counting goals and points. He numbers. The writer of that poem or the speaker of that poem is busy in counting numbers or gathering gold and silver. Here the child mocks at the writer. So the speaker of that poem is a foolish, at the eyes of the child. So what is the purpose of that one? Playthings are ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಾವು ಸಿಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೊಂದು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂತೋಷವನ್ನ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಮಗುವಿನಿಂದ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವಿತ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಫಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ಟ್, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಇದೆ. ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಫಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಪ್ಲೇಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ
ಏನು ಸುಂದರತೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಆರಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಖ ಇಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದ ರೈಟರ್ telling that we should become God. We should try to love ourselves first. So what is the next stanza? When this roaring stream rushes past, okay, stream, okay, here, Tore, rushes past, rolling surf, surf is Nore. At the edge of it, the tender shine leaves on verdant is green, garden, and then the gentle sun made this earth heaven. Nature has the capacity to create heaven on the earth. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯ ಹಾಡಾಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಚಂದ್ರನ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ that's why I tell you this poem celebrates the beauty of nature. ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, we have lost the sense of enjoying the beauty because we are destroying the forest, we are cutting the trees. Okay, what we are doing, we are creating buildings, factories for the sake of money. We think that money makes us happy. Okay, ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಸುಖವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. So that is the foolish thought. Okay, in the nature, a minute thing that can make us to have happiness. So we first of all, we do not look at the nature. We should not enjoy a bird's song, a bird's voice. When we see an animal, first thought that come to our mind, okay, so it is there to satisfy our needs. A bird, a tree. We should not enjoy the life of that animal or the tree. So what should we think that? We think that so it is there to satisfy our needs and we destroy whether it is animal or a tree. It can be ocean, it can be lake or anything in the nature. So if we open our eyes at nature through our inner eyes, okay, it is possible to have happiness. ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನಗಳೊಂದಿಗೆ, ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏನಂತಾರೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಒಂದು ಜಲಪಾತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ತೊರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆ ತಿರುವು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೊರೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಆ ಕೋಮಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಹಸಿರಿನ ಬನದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗವೇ? ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ? Is this enough to enjoy the beauty of nature? ಹೇಳ್ತಾರೆ the last stanza. In the splendor of harvest and of moonlight, heaven lies all over. Here the poet writes to all the season, whether it is rainy, winter, summer, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
and the moonlight, ಬೆಳದಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ. So now the situation changes by season to season. ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ರೈತ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಳೆ ಫಲವತ್ತು ಬಂದಾಗ how the nature seems to a man, ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳದಿಂಗಳು, moonlight, we should not enjoy that because we have lost the perception. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಹುಡುಕಲು ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Heaven lies all over. Very important. Heaven lies all over. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, when we understand the real meaning of life, ನಾವು ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಸ್ವರ್ಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. And any man in the world can create heaven on the earth. When we think of a poet, see, imbibing and spilling the song of nectar. Imbibing ಅಂದ್ರೆ taking, and spilling the song of nectar. nectar ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತ. ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಸ್ಪಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಟರ್, ಪದ್ಯವನ್ನ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನ ಪದಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪದ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಪೋಯಟ್ ಡಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಹೆವನ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ by imbibing and spilling the song of nectar, by writing poems, by getting experiences from nature. ಪ್ರಕೃತಿಯದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪದಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪದ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ why it is very, very important, even though it is a very small poem. It is very, very important for all, because here we have a very important message that it is very important in all of us know that happiness lies in ourselves. Happiness lies in us. It is here. We should not go somewhere in search of happiness. Okay, ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಖ ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ಸುಖವನ್ನ, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲದೂ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸೂಯೆ, ದ್ವೇಷ, ಹಿಂಸೆ ಅಥವಾ ಹಣನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. We should open our eyes through our inner eyes. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗವೇ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿರದೆ ನೀನು ಮೇಣೆಯು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಫ್ ಹೆವನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ